హే ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మన ట్రిప్ చాలా స్పెషల్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు తలులా జార్జ్ స్టేట్ పార్క్, ఒక బ్రెత్ టేకింగ్ నేచర్ వండర్ ఇన్ జార్జియా. వాటర్ ఫాల్స్, హైక్స్, వ్యూస్, ఎవ్రీథింగ్ హియర్ ఈస్ నెక్స్ట్ లెవెల్. సో బిఫోర్ యూ ఎంటర్, parking fees ఉంటుంది, which is just $5. So after that you need to pay for anything. So first stop we are at Jean Hertian Interpretive Center. ఇది 16,000 స్క్వేర్ ఫీట్ స్పేస్లో చాలా ఎక్స్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కల్చర్, హిస్టరీ, నేచర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ జార్జ్. సో టెలింగ్ యూ, ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ టు స్పెండ్ సో మచ్ టైమ్ హియర్, బట్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, జార్జ్ ఎలా ఫామ్ అయ్యింది, అండ్ ఈవెన్ ఐ ఫౌండ్ అవుట్ ఈ ఏరియా విక్టోరియన్ టైంలో ఒక పాష్ రిసార్ట్ డ్రామాగా ఫేమస్ అంట. ఐ వాస్ లైక్ వావ్, ఇట్స్ రియలీ ఇంట్రెస్టింగ్. Inside over 40 exhibits ఉన్నాయి. You will see rare things like persistent trillium and green salamanders and the dam construction story too. And also there is a gift shop you must visit. అక్కడ snacks, walking sticks, books, cute souvenirs కూడా ఉన్నాయి. And also before starting the trial you'll find a knowledgeable guides over here. So if you have any questions about the trials, you can just check them out before starting the trial. సో రైట్ బిహైండ్ ద ఇంటర్ప్రిటివ్ సెంటర్ మన ట్రయల్ జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. నార్త్ రిమ్ ట్రైల్ అండ్ సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జ్కి ఎంట్రీ ఇక్కడ నుంచి. నార్త్ అండ్ సౌత్ రిమ్ ట్రైల్స్ పర్ఫెక్ట్ ఫర్ ఈజీ టు మోడరేట్ హైకింగ్ ఉంటుంది. రఫ్లీ 3 miles రౌండ్ ట్రిప్ 2 hours అయిపోతుంది స్లోగా వాక్ చేస్తే. ఇక్కడ చాలా డిఫరెంట్ సినిక్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. సో we will go through all the scenic points. So overlook one, inspiration point, best southern view into the George Ocean Falls చూడొచ్చు, అండ్ అమేజింగ్ horseshoe rock formation కూడా చూడొచ్చు. Now we are at Ocean Falls plus Bridal Veil Falls. ఇక్కడనే కార్ల్ వెలండర్ టైట్ రోప్ వాక్ చేశాడు ఇన్ 1970s. చెక్ దట్ వీడియో ఇన్ దర్ వెబ్సైట్ విచ్ ఈస్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఇంకా చాలా ఓవర్లుక్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, మేము చేయలేకపోయాం. సో వీ వెంట్ టు అనదర్ ట్రైల్ టు సీ ద వాటర్ ఫాల్. జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్ వ్యూ. ఇక్కడ నుంచి రోడ్ ఎంత చిన్నగా కనిపిస్తుంది. సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ హౌ టాప్ వీఆర్ నా. చిల్ ట్రైల్స్లో ఎక్స్పోజ్డ్ రూట్స్ ఉంటాయి, బట్ కొన్ని రీసైకిల్డ్ రబ్బర్ పార్ట్స్ కూడా ఉంటాయి, విచ్ ఆర్ ఇంట్రెస్టింగ్. సో దిస్ వ్యూ వాజ్ అమేజింగ్ అండ్ ఐ వాజ్ అనేబుల్ టు క్యాప్చర్. సో బిఫోర్ దట్ మేము టాప్ ఆఫ్ ది మౌంటైన్కి వెళ్ళాము. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ డౌన్. సో గెస్ వాట్, మేము యాక్సిడెంటల్గా హురికేన్ ఫాల్స్ ట్రైల్ చేసాము అండ్ వితౌట్ నోయింగ్ హౌ ఇంటెన్స్ ఇట్ ఈస్. చాలా ఛాలెంజింగ్ హైక్ ఇది, విత్ అ టోటల్ ఆఫ్ 1099 స్టేర్స్ దిగుతుంటే తిరుపతి మెట్లు ఎక్కిన పుణ్యం వచ్చేదేమో అనిపించింది. చాలా కష్టమైన ట్రైల్ ఇది. So we went all the way down, crossed on 60-foot high suspension bridge. This was a highlight. Chala scenic view and kind of chala beautiful ga undi. This is so beautiful, you have to watch. Chala baagundi, kinda paina nundi water flow ivanni chustunte chala baagundi. And walking on the suspension bridge is also kind of scary, but it's worth it. సో వీఆర్ గోయింగ్ డౌన్ టు హురికేన్ ఫాల్స్. ఇది కూడా చాలా స్టీప్ ఉంటుంది.
So this is the Hurricane Falls. Just look at it. So okay, finally it's worth it to watch this view. So we did almost like 3 to 4 hours hike and finally was able to see this view, and I really like this, so it's good. మీకు హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటే మాత్రం ఈ ట్రయల్ అవాయిడ్ చేయండి. కిడ్స్‌ని అన్‌అటెండెడ్‌గా అస్సలు వదలకూడదు. ట్రయల్ చాలా స్టీప్‌గా ఉన్నాయి. పెట్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. కీప్ హైడ్రేటెడ్ ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ సన్నీ. వెదర్ కెన్ చేంజ్ ఫాస్ట్. సో మాడ్రిడ్ డే రోజు 76 డిగ్రీ ఫారెన్‌హీట్ సన్నీ ఉండే. నెక్స్ట్ డే థండర్ స్టార్మ్స్ వచ్చాయి. సో ఫోర్కాస్ట్ చెక్ చేయండి బిఫోర్ విజిటింగ్. అండ్ ఆల్సో వెబ్సైట్లో వెదర్ వార్నింగ్స్ కూడా పెడతారు. సో చెక్ దేర్ వెబ్సైట్ బిఫోర్ విజిటింగ్. వెబ్సైట్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో పోస్ట్ చేశాను. యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే అడ్వెంచర్. హోప్ ఈ వ్లాగ్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. మీ ఫేవరెట్ ట్రయల్ ఏంటో కామెంట్లో చెప్పండి. లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మర్చిపోకుండా. అంటిల్ నెక్స్ట్ టైం, స్టే వైల్డ్, స్టే క్యూరియస్. బై ఫర్ నౌ.